Nipe shtundu. Hiyo inamaanisha nini kwanza? Why do we say that? Si nipe shtundu. Like nipe story. Kwa toju shtundu ni nini? Shtundu ni small thing, a small joint. Ndio shtundu. So, nipe shtundu inamaanisha nipatie riba, nipatie story. Unanipata? Yeah. Kwa sababu kianga hizi mavitu upiga riba mbaya. Unanipata? Yes. Okay. Akina try kwa just like mimi, by the way, is easy to act natural. Something is happening in the background. All right. Have you been? What's up with that? You know by kukata kwenda theater classes, kukata kuingia drama club, kukata kuingia debating club, unakuwa tu mwere mwenye tu uko book smart. Sasa kitu ya play kwa kitabu uko like hizi si practical. Unajipata kwa hiyo paradigm. Yeah, hata nimekuwa nafikiria watu kama hao. Is that what you say ukisema mtu ako stuck up? Uko stuck up inamaanisha hujalan that it's not a must to follow the script. Unanipata? Like drama tulikuwa hivyo. Unchikige Sora. Ian Gesora, big up Ian Gesora mali yuko. Hata simjui ati una check. Unchikige your bros. Cheki sasa. Unacheki? Unchikige Sora sasa alikunga hivyo. Alikunga yes ameshika script but ame understand. Okay. Kuda kukram word by word na kuna understand where the point is and where we're getting at with all of this, where the conflict is, where the story is going. So alikuwa encompass yote kwa kichwa yake mpaka ameshika lines zenu to the point of I'm confused. Unanipata? Mkichapa sa play on stage anasahau lines but hata sahau the point. Unanipata? Anajua which line is supposed to end in his paragraph ndio yako ipik. So hata guess katikati huku but huku mali atamalizia hiyo nini yake kuchapa lines zake inakukiwe kuingia. So inakuonesha si lazima follow the script ndio the point nini kwe home. Yeah. Yeah, alikuwa the king, alikuwa mtangaini the king of improv. Yeah, anaweza improvise. Ndio maana unaona ngata Hollywood mtu ambiwanga kuja kunini audition ana improvise, anaambiwa baba scene anaanza. Oh, you are a nurse, this has happened, nini mpigwa simu, nini paramedic, scene, anza kuact. Si atulipoa script kuanza kukram kitambo. Context. Anajua, so long as you are an actor or an actress, you can actually adapt into the scenario or anything. Unanipata? Yeah. Yeah. Okay. So, hapo ndio inatoka kutokuwa stuck up. Stuck up people want to follow the script word by word na sengine ina ladha. But mtu mwenye anajua script inaenda wapi anaweza remix na refix mpaka ikue tamu. Unanipata? Actually show mob unaonanga kwa TV watu remix script mbaya on set. Yes, right aliandika lakini unaweza tell umse alionio hiyo rada mpaka anaweza mbona tuna write hapa hivi unafaa uniambie tu kitu ina lead to this. Anajipea lines. Yeah. Unanipata? Okay. So, act natural. Yeah, acting natural is an oxymoron that actually makes sense. Ukipoa lines. Mimi ni shy act by the way. Sije kwa mimi shy act. Act wapi? In class 5. Yeah. This is a whole movie scene. Ulikuwa bougie school hizi za ziko na drama. Chill. Sikuwa bougie school. Nilikuwa tu pale mtaani nikaenda a bougie church. Kuna kanisa. You remember when church was like a thing? Actually dancing nini hata waimbi wengi wametoka kanisa. Ilikuwa inaanzia church. Jugawe imetumeka tuna hizi vitu kwa society yetu mpaka tuna depend on kanisa. Mpaka ati ukiget wedding ama nini hakuna ati any garden yenye gava inaona ama park yenye unaweza enda kurent, lazima uende kwa kanisa. Okay, I don't know. Okay, some people choose garden weddings. I don't think it's entirely that. Kunafaa kuwa na public. I feel like Wakenya wengi kwa to stack up. Kunafaa kuwa na public gardens for even reception yenye iko subsidized at some rate. Unanipata? As in kitu nasema I mean, sidhani government inaweza control things to even such an aspect. Pia sisi as people we need to be a bit open-minded. Yeah. To some things. But unajua as in hata kama mnaenda church you don't have to make all your weddings the same. Kama gava yenyewe ndio ina control mpaka machief hapo chini
they clearly have the manpower and the mandate. As in kuna chief, as in you can't do anything in a community kama ati kuorganize kitu ya watoi mpaka uinvolve us. Yani tuachange tu huku kwa delusional. You ndo kitu I think I mean about Kenyans, yeah? Huku kwa delusional, we are living in our minds. And especially females. I don't know why. But we are living in our minds. Like, gava ijai work. Yeah. In my life, gava ijai work. Ivo vile, it's textbooked to be. Unanielewa? Even when it's written to be. Yeah. We're supposed to provide health services. They're supposed to provide school. They're supposed to provide. As in, I had classmates who walikuwa hawana lunch. Understand? Nimemaliza shule, gava bado ija come through. So that's why I say tukisema hata gava inafaifanya gava, when have they ever? In this case actually inamaanisha tulikuwa forced kwenda church tu sasa, na bado watu leo wako forced kwenda tu church. Ilikuwa the only social dynamic at that time yenye inge work. Hadi saa hizi ndio nakwambia, ka ufiki be hata hizi matafu nilikuwa nawaambia, lazima tafu ulipe. Hauwezi enda kwa tafu na una ganji unapenda tu ball. Unanipata? Yeah. Kuna fakuwa na msee anapenda tu kitu na anaweza access kitu. Nani rada? Hiyo ndio tunasema. Hadi UK kuna hizi ma stadiums ni local za city, za county, za hizo area zao, za local zao zenye ziko accessible to anyone. Hata aicha ameshoot kwa study fulani. Unanipata? I think hata ni ile FCUM. Ndo nasema, like, mi nimecome to a realization that gava essentially is, hata tukatae tupe pressure. What I'm saying is, nikisema gava nasema tupe pressure chief, sub chief. Sasa wenye wanaweza kukuambia, unajua by the way kuna nilikwambia kuna mabro walijaribu kuweka ma trash can kwa neighborhood yao. Jua kwa notice wase wanakosa place ya kutupa matakataka. After kuweka na kuandika inaitwa sisi moto youths wako pale hivyo ni phase 8. Yeah. After a while I saw those trash cans disappeared too. Zilikuwa zimetengenezwa tu na majua kali. Ilikuwa kama wali come up with a design nini see the normal trash cans. Unapata unaweza tell wali recycle some materials. Someone started criticizing the whole thing. And isn't that na ndo na try kukushow isn't that what Kenyans just do? So nakwambia hadi tukiambia even ndo nasema tukiambia hadi wasee wa form communities, yes mnaweza ziform, but bado lazima bado mpige pressure watu wako directly in contact with those communities because wanaweza zi stop from existing all the same. Unajua inaanzia wapi? Let me just be honest. One, atupendi kuholdiana accountable. Even when you're trying to hold some people accountable, there's always some backlashing. Not justification. Yes, we're always trying to excuse everything. You're trying to explain. Yes, inaweza kuwa niyo pressure ya always keep going. I think that's where you are, their trauma inatoka. Hapo ninatoka basically because ukiangalia vile Americans are designed to think, au ndo wamejidesign kuthink hivyo, na mimi siwezi wa blame. Wako somewhere whereby wameconquer a lot of things. Yeah, poverty. It does work. Ni vile tu hakuna ati kitu perfect. Ni vile once you learn how and who you are, it's easier. It's easier. I feel like the only where we differ with Americans, we are not owning it. Unanielewa? And we can't own something that's not ours. Thank you. Yeah. We should stop being delusional. Delusional ni, for example, yeah. Hadi mtu wa taxi alikuwa ananiambia. He was trying to tell his younger sister. It's okay wewe kudress vile wewe umedress. Si ni sawa? But si wewe pekee uko kwa barabara. Why are you being delusional? To him, it's being delusional. Kumwambia uko na rights. Jua anatry kumwambia wewe unajua wewe uko na rights. Yeah, it's good for you. Sijui. Na watu wengi actually kwa society tunaishi hajui. Na ndo akasema na kama watu wengi ndo hawajui kuliko wenye wanajua, hautangangana. Ukingangana utalaumu mtu yote, unanielewa? Like create a situation, yes. Unaita saa trauma. Yes, ndo alikuwa anamwambia ukienda huko nje ushikwe. Ni sawa, si vizuri kushikwa. Lakini ukweli ni ungekuwa umedress a bit better. No one even thought about that.
situation ingekuwa the same. Because tuko kwa society yenye ko that backward enough to accept. Yes, like yes, he was trying to mean if you can take the high road, always do. Because you're the learned one. Since you can realize all this, you are the learned one. You are a minority. You are a minority. As in, it is in even high insight, like nilika nikafikiria, yes, wewe ni dem na uko na dem. We honestly don't care. But na uko na dem, yeah? For example, like you're lesbian or you're gay, or mean, lesbian ni gay, you're gay, you're homosexual. Sindio? Tunaweza kuwa unaona nikiwa hapa sahi ami hata misijali, but maybe nikiwaona you know, you get what I'm trying to say. The minute it's in my face, it's now mistaki. Like that's what he was meaning. I feel like Wakenya wengi tuko disillusioned, especially madem. Sijui kwa nini. Do you feel kila mtu anajaribu kujustify to everything? Yes, like we are really trying to be accepted. Naelewa? Like to be told it's okay to be how you want to be. No, it's not okay. But why should you care whether it's okay or not? Are you doing it for the okay else, or not? Are you doing it to be okay? Are you doing it because you want to, or are you doing it to just piss off someone pia? By the way, you need to be you because you want to be you. Yes. You don't need to be you because no maana hii kitu ya ati mna bond over sijui trauma, mna bond over sijui some tragic experience. Your tragic experience is your tragic experience. Yeah. It can't be the same as someone else's tragic experience. You're just lying to yourself that they are the same. And by doing that, mnajika kwa position yenye hamtaitoka ni wenyewe. Because imagine sasa mna bond over pain. Watu wanataka kubond over branch, over fun and laughter nini. Unanipata? Si kubond over pain. Pain needs to be processed. You don't bond over it, you process it. Hata kama unaweza sema ati una process na mtu hiyo pain, you can't process that pain with someone. You felt that pain. Na honestly, watu wache ku overthink. Just calm down. Unaelewa kitu nasema? Like kama hii situation yote yenye imekuwa ikiendelea with the porn star, and sijui the husband who did what with another the woman did I don't know what for why? Like why? As in you can clearly see that you're doing an interview because you want sijui click someone in whatever the heck you want. It's okay, it's our, but sisi wenyewe sasa pia tunaifuel. Then for us, fuel, for us, yes, that's what I'm saying. For us to even start to try and understand such relationship dynamics, why mbona upatie vitu zingine such energies? Why are we giving baka unaanza kujiuliza ati ingekuwa bibi yangu ningefanya nini? Is even being a porn star a career? By them to mama kwa porn star, anajua mama kwa porn star mbona. Even what we were saying, you can't sit down and tell people how to be in a relationship. What the hell is that? If you want to be in a relationship, you will just be in a relationship. Let's tutulie. Like sometimes I just feel like kuambia mtu, by the way, breathe. Take a second and come back to reality. Many people wako hapa na sisi. And it's not because of drugs. Makwela aliwaambia drugs have even stopped being the reason. You know, that's even more scary. It's no longer even because of drugs. People have chosen now to even have this mindset. This mindset that, for example, this is just an example, unaishi umo, but you want to say utaongeanga tu English, utassociate tu na watu si wa umo. You have chosen that mindset. Na bado unaishi umo. Na tukahama umo, ukaulelewa umo. Wewe ni wa umo. The umo in you will never go away. As in, acha kufight. Una fight hivyo sana ni. By the being, ndo maana watu wakukam by the way, ukam Nairobi wana make it. Unanipata? Ni juu watu wakukama wananga hiyo kukaa pakili yao, wanaanza kujidanganya kwa akili, wanaanza kuchekea mountains na hills. No, amekuja Nairobi kupiga gange na unajua ameiva kuimba ama kuchora ama kufanya nadu. That's how trauma starts. Like something happened, yeah. Na honestly na respect,
trauma exist. What I'm saying is the management trauma si kukaa hapo unawalo ati every time you're being triggered every time 20 years down the line bado uko tu hapo unakuwa triggered. What do you mean? Why? Nata hizi si reasons zetu. Case in point. For me, my high school life was a traumatic experience. Unacheki? Hebu ongea kwa simu. Niambie Tony. Since uko kwa pod. Haya, sawa Tony. Okay. Only why not? Big up why not Baba King? Niliona watu wanajibungu tu simu kwa podcast. Sasa tufanyaje? Yeah. We can't stop the podcast because it's actually just train of thoughts, man. Ulikuwa hapo kwa vile watu wanapenda kuwalo na kuishi kwa your pain. Like ni sawa what's up with all the victimization? You pick me, you pick as in woye unajua nili undergo. Now I can't even like be outside. Like I'm not even see shame pain. Yeah, it's not about that. See say me at whatever you went through does not qualify to be traumatic. All I'm saying is I know how trauma works. It makes you reactive, not triggered. Because it doesn't make sense that every time now I'll bring up a topic, you get angry, you get emotional, you get... And where are we going with this? So kutakuwa na space watu wana exist bila nini walls, as in by the way inakuwa weird ku exist in any space. You need to deal with your trauma. That's hiyo ndio kitu ina happening yenyewe mtu you're fat but you can't be called fat. But unajua cha nikwambia, it's not my fault. Majango saa zingine watekingi hizi vitu tu yani personally hivyo. Majango wengi sema majango nyani wakana umama. Majango wengi watekingi vitu personally hivyo. Mimi najua mtu mwenye ameitwanga tu mnono mpaka ni sawa. Unanipata? Yeah. Na ali grow up na kakacha kwa mnono tu. Unanipata? Because we don't dwell in things so much. I think mamdem you dwell in things. Mnapea things so much energy. Baki nafika point yenye hata amwezi bonga about anything else. And it's not a bad thing because if you choose the right thing kupatia energy, then it means uta flourish like 100%. Sometimes I feel like ni poa kuchoose the non-negative route. Unanielewa? Be the understanding person sometimes. I feel like society na preach message ya ku-understandiwa more than to females. Actually, generally. Like with the whole feminist movement, what I'm gathering is I feel like kuna a lot of victimization on the part as of the opposed females. to the empowerment. Unanielewa? Like inakuwa hivyo sasa, inakuwa when it comes to me naleta mambo ya rights. Unaanza kukua defensive. Unakuwa defensive because you need to be understood and you don't want to understand the scenario where you're existing. There's someone who asked, a girl shamelessly throwing herself at like a guy, and by shamelessly I mean umeva top, maybe your boobs are on a cleavage, you're just in a guy's face. Is that sexual assault? It should be. Yes, because in the same energy, if a dude is busy like in the office, you know, rubbing your dick print on you, like just making inaitangwaje hiyo kitu groping, just it's still inappropriate. You're on phone. We just have to wait for you. It's just the two of us. Bana Baba King bana nataka kuja in the middle of a podcast. Okay. You were saying? But it's weird that kila mtu siku hizi akona trauma tu. Kila mtu. Ni kwa sababu kila mtu anakuwa triggered. I feel like age tuko sahi ya kuempower madem. Tuna accommodate pia a lot of victimization. Because whether you accept it or not, in the maiden stages of kukua mdem, ni kufeel victimized. You know, being shy.
feeling like you're Kitu always wezi being avoid. picked on. Unajua kitu watu wana understand some things in life ni kama boy kutairiwa. Sasa tufanye. You just like ndo kitu nasema. Sasa tukuje tukubaie flowers, tukwambie pole. No, we can't do that, bro. Watu wametairiwa before wewe wengi. Na wewe tu ni mwingine. Sasa kitu ufanye ni get with the program, bruv. Get with the program. We are very African to start wallowing, by the way. We have very hard skin to start wallowing. Mimi na feel hivyo, by the way. Even ndo nasema high school to me was hella traumatic. As in naamshwa tu ukifungiwa dom, there's a punishment. It's like you've chosen to oversleep. You can't choose to oversleep. The food is bad. You know? You're just reacting to everything that's happening. Lakini mimi nasema kutoka high school una realizing, by the way, you are in some institution that you just survived in Kenya kwanza. By the way, watu wengi survive high school, acha nikushow tu, by the way. When I came out of it, I realized it wasn't really that bad. Na Julie survive na ukiuko, by the way, realize, by the way, si wa kwanza. So realize hivyo. Yes, that's what there's I'm been saying. Years of pupils and students. So if you become difficult, uta feel difficulty. But if you get to the program, by the way, utamaliza tu yo chuo na uzied. Unaniget? Ni kama outside here in Kenya, corruption is the program. Unanipata? If you get to the program faster, utachakuku hapo ukisema ati wasa wanafaa, morality. By the way, utachoka tuone. By the way, we need to just deconstruct our society and construct it again. Because already, a lot of undoing that needs to be done. Kuna uchafu mob already. Yeah. You can't die in that. By the way, unajua tungekuwa tumededi in this, hata tungekuwa tunamkangwade kwenda job wengine wetu, ingekuwa ngumu. Juu watu wana push it. Ungekuwa umesha dedi. Watu wana push it. We imagine tumesikia scandals ngapi za mabilioni. We imagine the poor person in Kenya. Is that person very traumatized? Hebu niambie. Yes. Is in that person very traumatized? Watu wa ghetto si basi they are living trauma. Au ni trauma, yani to a living trauma. Au unatembea is a traumatic. Ndio kitu tunatry kukushow, like you're not depressed. You're just having a bad season in your life. Pick yourself up and tell yourself that every day. Reassure yourself that, by the way, I'm just having it. Everyone has a bad season. No one has it perfect. Even if your life is perfect, you'll never have it. Hadi wasanii kwa na blocks, wasanii wangana struggles za mado, haya kuja kwa area za majob, kwa mkayo kila siku ngware 5 am, hiyo kila siku for the next 20-30 years. That's some heavy programming that needs you to just get with the program. Is it trauma ndo zinatu lead to normalizing things that are not supposed to be normalized? Even the trauma itself is normalized. Ndio unapata mtu akisema ati yako tu na general social anxiety. Sasa wewe unasema nini? Pana. Mimi squeeze nime lose track of the names. There are so many. You need to write a book based on trauma. You all need to calm down, because I'm saying this because, by the way, we are adults and kitu watu realize ni there are lots of kids behind us. Yeah. Being stressed or depressed is normal. Don't drag it to the point of trauma. Watu wanafaa grow up. Don't drag it. Unajua, by the being stressed or depressed is a short term thing. But ukipush it, tunataka kukua traumatized. That means unataka kukua long term in the pain. Unataka kukua long term in the wallowing. Unataka kukua long term. Unataka tu kujipega hapo. Nigga, you gonna die. Ati unataka tu kusema umejiwekea tu standards fulani. Yes? You have to say the way. People should be hardworking. Sijui. But then is sawa kama weekend umekuwa kuiva ama loft na next weekend huko. It's okay kama ulikula veve weekend na next weekend una pesa veve. You remember ile time, acha nikukumbushe, unakumbuka ile time ule dem mwenye alipatiwa job na the DP, the deputy president. Unasema sijui jina ya deputy. Useme jina unasema sikatona alipishwa kusema. Yeah, because of saying that name, yeah. Then she went on to tell people, keep working hard, nini. Do you see how disillusioned she is? Yeah. Literally, ujawak. Like umepatiwa stepping stone. Wewe unafuata kuambia tu watu, mi najiconsider lucky. Actually leo vile tunaongea, Nyashinski amesema, amepost kwa IG akasema of all the keys of success, people ignore luck. Yes. I am very lucky to be here. Yes. Hata football suambiwa hivyo. Kufunga bao na kunini, it's luck. Even sometimes unaweza kuwa na the best strategy but you're very unlike. Unapiga tu mandenga.
unafaa kuiown wachanga kujivictimize ile I worked so hard imposter syndrome I worked so hard to be here hata si imposter syndrome really I mean what the hell is that imposter syndrome kuladi itagaje imposter syndrome what I understand it is iko na definition unajua sasa tunazi drop tu kwa Kenya tunazi drop imposter syndrome inaelewanga chini au onangi kitu yenye unafanya kama ni kitu kubwa sana yet other people are seeing it's a big deal but you is just iko tu so yo si imposter syndrome sasa wengine unakuwa tu humble unajua nini tunasema mimi nazaita humility hiyo si humility sasa unaona yes humility kuwa humble sana ni disorder sasa unaona sasa fruits of the holy spirit zimekuwa disorder by the fruits of the holy spirit love joy peace ikupatia nini vitu I don't know if it's the naming that is wrong like no. the actual picking out of things and saying this nimekwambia it's the justification and heaviness you're placing in everything unanipata acha nifungulie baba king audience tulieni unamsikia all right okay. Oh my god kwani how lost is he maybe watu wanakusikia kwa pod unapeana our location to the ops woohoo wow aki guys nilikuwa natakanga kufanya pod peke yangu ingekuwa super weird but maybe ningekuwa na kama hapa inaweza tu work kama kwa YouTube hivi ama live kunaweza kuwa na live audio ya pod wase hebu niambieni like naweza kuwa na pod live watu wakicall in but si visual naweza fanya vitu kama video calls I'll try kama mimi ni interesting by myself unafaa kupiga show one man kama Kibe hivyo ndo nilikuwa nasema naweza pod peke yangu so nafikiria inaweza wakaje unaweza sema nini ndo maana nimesema I think it will be an interactive session like ni watu live waongee unajua the beauty of mtu kama Kibe na wanga nini ana speaking what is in his mind so you can't run out of what is in your mind but your mind is always thinking how do you avoid not being redundant boring maybe you choose topics to talk about na labda zikuwe topics interesting and also your opinion has to be like iko na weight uzuri wa opinion ni kila mtu ako nayo but isikwe ina weight wewe ukua pia unatoa tu opinion wewe una over things na ziko founded unajua opinion na showing tu level of understanding yako kaiko down that's what I'm saying sasa sijui levels za watu kazi hapa maziko down lakini hata Wakenya hata hizi kusaidia kurate na feel kuna watu wako tu na ile hate energy hapo actually unajua unakumbuka class mkiwa daro unaona msemwini ashikanishi na mwingine ashikanisha si ati wote ati ni mjinga ni vile tu yana take time yake ku understand unanipata na pia kenye nafunzwa hana interest pia unanipata kuna kitu ikiletwa wewe utashikanisha ya atashikanisha ilikuwa always if high school people used to do that unapata mtu mwenye number last but ni good at a subject too acha nichukue Crocs unanipata ni good at a subject too unanipata so hiyo ndo nini hiyo ndo dynamic watu wanafaa kuwa nayo in life ufai kuforce mtu kuwa na level of understanding yenye wewe uko nayo ndio maana nakwambia opinion ya kila mtu iko na weight yake ni vile unafaa ku understand mtu anatoka from which school of thought everyone has a school of thought you by being stuck up in your school of thought unafikiria inafaa kukuwa right ndio maana unaona hapo ndio justification inatokea pia you just want to justify things because you think you are right no you're not right you just have an opinion you just have an angle a perspective
and you need to respect other people's perspective. Unajua watu unachukua Greece, Athens. People used to wake up and just argue on perspectives. Like ni a day job. Akina Socrates, nani, they used to meet kwa hizo mahalls zao. Wana argue on just perspectives. Mimi naona length times width, see, mimi naona. Yeah, watu wache kuwa na feelings. Feelings mingi. Yeah, you should not have feelings over someone's opinion. Take it or don't. And taking it does not mean you change yours. Wache kutake vitu personally. Yes. No, as in ndo maana kuna Universal Declaration of Human Rights. Man, nothing is ever specific to you. Yes. We are all humans. I think actually, that's my biggest lesson in adulthood. I can own it. That I will exist where it's not me. It's not just me. Unajua watu sema, oh, it's not always about you, and they don't even use it in the right context. It's literally not about you. Think in a bigger perspective, like wewe uko na shida unapitia as a single entity. Acha kujieka kwa watu wengine. Na ndio maana mtu anasema if you want to distract yourself from your problems, panda tu matatu. Yeah. When someone else is on a phone call, you realize, Allah, you know, when someone else anacheka, anachachisha, so much is happening such that una get to realize life is happening everywhere. Yes. Life, you're not lifing alone. Yeah. Life yako seti ni more important than mtu mwingine, than donda, than mtu mwenye ni wanduthi. Life yako si more important. So wewe, uwezi enda job, we expect watu wa understand uko depressed. The world doesn't work like that. Yes. Na hiyo ndio kitu tunasema kukua disillusioned, unajiambia kwani the parent who was your parent even our parents traumatized us. Nani akwa traumatized? Mimi niko traumatized. But inafikanga point kwa life yako, you need to deal with your shit. Yes. Ati mtu anauliza, how do I deal with my parents? They're toxic. All parents are toxic. Yeah. Honey? Because they impose things on us that we don't necessarily want. But what are you going to do? Where are you moving to? In whose house are you going to live? In whose hands will you be safe? What money do you have? You won't by there. In most situations, by the way, just calm down. You are safe in your hands. In whose hands will you be safe? You are just safe in your hands. Hata kwa relationships, like even friendships, all ships. Stop overthinking. Unataka preempt the next date, mtaenda happy, mtafanya nini, akakuwa broke kwa hivi, akiwa na pesa. Wakati umefika point mpaka mtu ako ready kupigiwa simu, hujui utareactaje kupigiwa simu, unataka tu kutextiwa. So hadi sasa wewe umejiambia, I don't do phone calls. Yeah. I don't. Why you self diagnose? It's okay if you're not good with phone calls, by the way. I'm not a social person. It's okay, by the way, if you're not good with phone calls, by the way. But don't live there. Sometimes you just have to take a phone call, man. I feel like you ain't trying. You ain't contributing in the human race, you know? It's like we are racing and you're just there like, I won't move. You're in the track. Either you're moving or you're not. Do you think juizi tumetoka kwa wazungu? Tuseme kweli. Waafrika tuko na traumas. We didn't get traumas. Ilikuwa taboo. Unajua we got taboo, not trauma. That's how we imagine. We are not even built to be traumatized. Yeah. Si tuko na taboo. Kufanya taboo unatumwa kwa forest hivyo unaenda kusurvive. Oye, brother, enda usurvive. Ukwaje built kukua na depression na ulikuwa shule yenye mnafungua leo, kesho ni exam. That is hella trauma. Yetu likuwaga the same day. Kamusinga, you open and the same day you're doing an exam. So, best be at school before 3. If you miss to be in school before 3, wewe umehata exam. Na ujue, hawakuji kukupea tena exam. Itatolewa tu kwa marks zako. Utapata tu uko dash. Utapata tu uko dash. Get with the program. Wow. Imagine. Tumekuwa traumatized all our lives. For us to say, ati vitu tudogo sijui nini hizo zinafanya unakuwa traumatized. You can't take it anymore. You want to walk out. You're dying. Sijui. Calm down. Unajua by the way ni wazungu unafaa umetufanya tukastika hapo mpaka si wenyewe. Ni sisi. Si hao.
ni sisi tunajiweka kwa tunastika hapo. pedestal yenyewe hatuko we ain't girl. Cause hao hata wakijikalisha kwa trauma walisha conquer poverty. I dare you upite na vitu fupi mbele watu wanduthi and try to argue with them how you know your rights. I dare you. Utatontiwa, utakatoliwa. Na si ati tuna normalize behavior ni kwa sababu iko. Yeah. I feel iko. It's You're already some kind of normal. Just that African. Just that kwa African. traumatized maybe at a death. Yeah. But you just find a way of dealing with things by the way and get up and get it moving. Because death ni unknown. Yeah, it's you know unknown. that's how we are taught. Imagine, how do you get mad at an unknown? Death is an unknown. How do you get mad at an unknown? At something you don't understand, you don't comprehend, you are not responsible for. Aya, umse amededi. Siena amededi. Wewe mbaki ukiishi. Utaishi na watu wenye amededi. Hata Yesu aliambia ule msee, ule ni centurion ama ni nani ule msee kwa anaenda kukimbia kuzikana. Hebu pigie story. Hebu niambie story. Wewe ndio mtoto wa Deacon. Nimefanya CRE context. Do not blow my CRE language. Kwa sema siari kwa mnaambiwaje your story Yesu na the living and the dead. Yes, he said let the dead bury the dead. You are among the living. Yes, stay among the living. Tunasema you don't exist alone. Sally, Becky, Kevo, Brian, Dano, Yobra, you don't exist alone. By the way, what will calm down? In most situations, in most acha tu niwaambie sahi. In most situations zenye una feel ni hivyo, si hivyo. Just think of it in the very very inverse of things. Fika tu job by the umechelewa nini, just sit and think kwani ni kudedi. You know, they are more grave. What's the gravest repercussion? Sawa utakuwa fired. What were you doing before this job? You are not dead or not born. You are alive and shitting. But kitambo world ilikuwa watu wana get to the program too. What kitambo used to live the saio hautaambia mtu ati nitakutext nitumalizane hapa juu by the way hautanicheki hata labda in 2 years. Kani kuzengombe tuzengombe. Yes. Kama ni kunywa hii palm wine tukunywa hii palm wine. Kama kunywa hii busa tukunywa hii busa. Kaita za make kuenda burial ni sawa. Unaishi miles away. True. By the I think ni the more info inakuwa available. Some sata angekufanga hata in a foreign land atazikwa tu huko then mtumwe news. People who died in war, at war. Wanyolde wakijenga ni reli. Yes. Tukue more practical in Kenya. People just used to come mnaambiwa the people hata muambiwi. Whoever went to work with him atakamna news kila tarudi. Atakamtu na yeye. Kila tarudi atakamtu na news. Atasema ule msali jua hizi beba body ati sayo hiyo aanze kukam. By the way, hakuna kitu under the sun. Jambo. You know, nasema the more people wanakuwa na information, the more tuna manipulate vitu. Kitambo, for example, people who were pregnant, scans didn't exist. But the only way you'd know your baby is okay is if your baby is alive and a kick. You have to be contented with certain facts. Because there's no way of knowing more. The knowing more for me is the problem. The knowing more for me is the problem. Alikuwa unknown. Yes. Until atoke akuwe known, yeni unknown. Yeah. They're even waiting to name. Kwa niambia hivyo. That's as we said kwa hiyo episode ingine. Hukusema vizuri nilikukat. Vile watu walikuwa na take time kuname to ile kuna chiki kama Wafula. In African tradition. Because a kid who is not like ajanza kumove, ajakuwa na character, you know. Okay, mimi naweza sema hivi because I've experienced kids start being themselves when they are around 3-4 years. That's when you can tell a kid's character. Are they playful? Are they not? When a kid is in
raps bado you can't know, so they must so know. that's what they used to do. That's how they named for most societies. Kama kanalia sana kana nemiwa kakulia sana. Yes, you're just named according to the character you're presuming. Naona Or mgeni before that. And if you're also showing characters of someone who existed with such characters, you're given their name. Or a season which you understand? just came Naming in. was very intentional. That's the word. Kitambo, you had to be very intentional with everything. Uko unafanya vitu kwa surface. These traumatic experiences are not intentional. Do you feel that? Hebu nikuulize tu. Do you feel they're not intentional? Because in a boil down to that. I don't. Are they actual intentions or msana react to jumse mgeni and go through something? I think, as I was trying to say earlier, for me, yes, everyone goes through a traumatic experience. But I think how in the past it was, even utaona, in seasons of war, it was a time for lessons, for learning how to improve your army, how to hide your food better. Inafaa kuwa more about the reaction. Research na development ilikuwa masaa. Unaelewa? It's more about what you do with that experience. Trauma iko meant kukubound hapo. Inafaa appraisal inamaanisha kuevaluate, una evaluate then una move with the evaluations. Yes. The analytics una move nazo. Like I assume, not even I assume, this is natural. If I feel depressed, my natural instinct as a human is to fight that reason why I'm feeling like that. So utapata one, I'll try to go out more. I'll try to sing more. You're trying to not to feel it. Yes. But if you're still in that space of unajua pia kuna vile once you read something too much or a message is preached too much, you start believing it. Nakurada. So fighting that thing that you already believe is a problem. Baba King amefika. For most things, for most problems, or for most people. Yes, Baba King. Wow, unaendadi downstairs? Aki doggies watawoo till tomorrow. I'm so sorry for our listeners. Super sorry. Hello. Kenda ndo anakumbuka Tony bado. Sasa. Shalini umekuwa brown skin. Welcome. Aongeni tu msiogope. Podcast lazima iendelee. Podcast lazima iendelee tu. Lazima watu wajue Baba King. Nimekuwa nishika simu ukikuja hapa sasa lazima watu wajue umefika. Baba King. I know the mics are still on. Yeah, hata shambe huyu hapa kwa podcast. Afu si nini? Unataka seat. Hata si seat tuko na rekodi huko. Sasa Shams. Who are all these people? Mami amefurahi. Baba King is in the area. Na nani? Yes. Na nani? Sema jina yako. Na nani? Hapa kuna Yangoji. Ati nani? But hizi mic mtu anaweza sikika tu either way. Unaweza ongea buda ati Baba Oli. Tuko na wababa kwa nyumba. Hata leo tunakaa session tufungue session ya wababa. Yeah, gopi doggies. We need another seat. Tufungue session ya wababa Yeah. Inafaa tufungue session ya wababa. Anyway, we'll come back with the traumatic experiences. Kwa tunaongelea trauma buda. Na vile Wakenya wamejifunga kwa matrauma siku hizi. Kila mtu akona trauma. Unaangalia left, trauma, right, trauma. Nani? Trauma. Kila mtu trauma. Watu wanatafuta outlet ya hizo trauma. Yeah. Nimekuwa tu nasema hapo watu wanajiekelea problem. Wale wafatua tulie, wa breathe. Si hivyo serious. Hakuna kitu noma sana. It's never that serious. Hakuna kitu hivyo noma inaendelea. Bastul, amazing. Kuna leo baba kwa nyumba, baba wako kwa Tony umekuaje? Beard yako imekuwa, uso wako imeanza kupotea huko ndani kwa beard. Yeah. Hata baba nani? Una beard yake kwa nani? Baba Oli. Baba Oli ni kubad. Oli Oliver. Mimi sijamzoea kama baba Oli. Oli. Oh my god. Tuna advance. Damn. Alafu tunaogopa kwa wazazi.
ati mademu wako na trauma ya kuzaa mbaka unasikia mademu hata kuzaa siku hizi watu watulie ati wako na trauma ya kuzaa sijui something Hizi might mambo, happen si postpartum unacheki kitu make sure juzi napatiwa name sasa zishakuwa sijui nini it's everywhere hakuna mtu going through postpartum si ni normal si umetoka kuzaa like tulia tu utakuwa fiti utakuwa sawa watu utairiwa na wanakuwa sawa buda ama aje mtu anatairiwa na kobie kwani utadedi hapo ati ufure tu deki usemange always tembea unashinda ukisema uko depressed kwa sasa uko depressed na deki la pai unajua ukikaa home umeboeka una do uko broke utakuwa depressed sasa utadedi hapo toka tu nje utembee na by the way na kibu usemanga just find something that can be sold anything hata kama ni para na uconvince watu tu na udedi nayo dedi utaka kupiga simu usemanga tu bado muuza kofia bado hivyo tu bado mimi ni msanii bado mimi ni mtu wa mtumba bado mimi ni electrician bado mimi ni plumber lazima mtu akwetu ana do something labda ni pressure ya machali hapana azin kama unakufa kwa kukusota kunasema ufe kudedi kwa kusota tafuta form hata kendika anasemanga she don't change until you get up and wash your ass nigga wallahi lazima tu anyway simu yako huko to end your pod on trauma that's been that to discuss other Baba King is a dad of 2 oh my god watu hadi overthink kwa na mtoi sijui nadhani nafaa kuumeuza mashamba hizo namba ukishika ama uicall back una wipiwa airtime una wipiwa mshwari kutuka hiyo by the way any foreign number ka ujue msee usishike achana nayo wasantumia foreign numbers kukuspam wana foreign call alafu ukishika ama uicall back wewe umeingia kwa scam usikall back foreign umekuwa kwa streets usikue traumatized na mpaka watu M-Pesa au kuibia una trauma sasa unaona watu mcheki nini zimehakiwa mabank ona kila kitu si mimi nilikushow hivi hadi ni crazy unashinda nini inaendelea turudi kukua rasta bala anyway that's been Ibada podcast with Hot Sakenda Lintes na Baba King amefika Baba Oli amefika ni kubad kuna kuanashana wa baba kwenye masaa kaeni rada mtoneo session bye bye